skeleton 206, 270, axial 87, 80, further skull, vertebral column and rib cage. Skull in the 29. તો 29 માં તમને ક્યારેક પ્રોબ્લેમ થશે ટેક્સ્ટબુક માં, બરાબર? એ ક્લિયર રાખજો. Ear bones are there in the skull. That's why included in the skull. Okay? So in your textbook the sentence is given that ear bones are 6, but these are located inside the skull. And along with that, a major question, hyoid bone is there, no? Hyoid bone which is there in the neck region. So in neck ma che, nearer to the skull as well as vertebral column, hyoid bone is not included anywhere else. Hyoid bone axial ma nathi, appendicular ma nathi, but it is nearer to the skull as well as vertebral column. That's why it is included in skull. Vertebral column in that, I will show you it today, that vertebral column in that 33 bones are there. It become 26. How? That I will tell you later on. Head in that 8 bones, which are there? Frontal bone 1, parietal bone 2, occipital bone 1, temporal bone 2, sphenoid 1 and ethmoid 1. હવે ethmoid જે છે, from one eye to another eye inside, no nasal bones ni posterior side, પાછળની side, one bone is located. That is known as ethmoid. વિચારો, ઓર્બિટ જે છે ને, ઓર્બિટ it is formed by, કેવી રીતે બને છે બહુ મજા આવે એવું છે, તો સમજાય દો. લેક્રિમલ બોન તો છે જ અહીંયા, બરોબર? Two lacrimal bone which are of the facial bones. Lacrimal bone, અહીંયા zygomatic bone આવી જાય, frontal bone આવી જાય, સાઈડમાં nasal bone આવી જાય, ખબર પડે તો. And in this way whole orbit is generated, and inside that orbit eye is located and eye is protected. Clear? So inside the eye from median side, mid side, from that mid of the another eye, one ethmoid bone is there, very small, and just inside the skull, the floor of it is sphenoid bone. So ethmoid is located inside the eye like this, and sphenoid bone is located inside the skull like this. Both are united together. We are unable to see that. It is very difficult. But whole orbit how it is generated, તમને બહુ મજા આવે એવું હોય તો જો હજી એક ડીપમાં જવું હોય ને, તો અહીંયા ફ્રન્ટલ બોન, બરોબર? અહીંયા ઝાયગોમેટિક બોન, here બરાબર લેક્રિમલ બોન, and here nasal bone, બરાબર? પછી posterior side slightly, back side parietal bone બી એને કવર કરે છે. parietal bone, temporal bone, posterior side થી, જો તમને ઇમેજિન થાય તો, because whole orbit cavity is located there. In this way our eye is protected. And you see that in the skull different foramens are there, ઘણા બધા કાણા છે, so many projections are there, and each and every projection and foramen, it is helpful for particular structure. You can't believe, from our brain 12 pairs of cranial nerves are originated. 12 pairs of cranial nerve, and each and every cranial nerve, it is originated from the brain and transferred through that so many foramens. For your kind information, on our face 80 muscles are there. 80. On our face 80 muscles are there, are very very small, and each and every type of the facial expression is controlled by these muscles. So everybody cleared about the 8 bones? Frontal bone 1, parietal bone 2, occipital bone 1, temporal bone 2, sphenoid 1 and ethmoid 1. Clear? About the head. Facial bones are 40. Let us discuss. Nasal bone 2, lacrimal bone 2, zygomatic bone 2, maxillary bone 2,
Internasal conchi bone 2. Palatine bone 2. Molar 1. And mandible 1. Actually, when you see it properly, this wall is known as maxilla, and here the notch of the upper lip, here two maxilla are united together. So this one is known as maxillary bone, and this another maxillary bone is there. And here inside that location is there, so inside so many muscles are there which are facial muscles. But one thing I want to show you, you see that properly. The lower jaw is only movable, but I want to show you that lower jaw is located where? You see that? Acha, ek naam aapko. The lower jaw is movable. It is known as temporomandibular joint. If you get it, then it is very easy. Yes. You see here, you consider this part, okay? Don't consider this. The mandible is connected to the temporal bone. This way also, on this side. And this is known as TM joint. Temporomandibular joint, and it is the joint for power. When you lift any weight, at that time for improve the power, clenching of teeth occurs. પૂછાય છે હો એટલે કહું છું. The joint for power is temporomandibular joint, and this is only one bone. See, this much long, okay? And this mandible is connected to the temporal bone on the both the side, and from the temporomandibular joint, and in this way the mouth is open, closed, speech, lip movement, all this occurs due to this bone. Clear? Understand? Okay. Now any doubt related to this? Ear bones are 6, malleus 2, incus 2 and stapes 2. Fine? And hyoid is 1. Hyoid bone gives the site for attachment of the tongue. Our tongue is posteriorly located. Posteriorly attached and anteriorly free. Okay? Hyoid bone હજી મને આમાં મળ્યું નથી, પણ હમણાં જોઈ લઉં છું હજી ફરી. પછી હું તમને બતાવીશ. She is a very thin bone. Very thin bone. Clear? And out of this total 29 bones, હવે main important શું MCQ માટે યાદ રાખવાનું થાય? Which things we have to remember? Joint for power. One thing, you note down by your own manner. Fine. The joint for power is TM joint, temporomandibular joint. You note down that by your own manner. પછી તમારે મારે એડિટિંગ કરવું હોય તમારી લેંગ્વેજમાં, તમને યાદ રહે મેનર્સ. TM, temporo, બે કેપિટલ લખજો. ચલો એક હું લખી જ દઉં, પછી તમે ડાઉટ ક્લિયર કરશો પાછા. Joint for producing power. It is TM joint. Temporomandibular
Temporomandibular joint. બરાબર. પછી તમે એને સમજવા માટે જે તમારે તમારી લેંગ્વેજમાં અંદર એડિટિંગ કરવું હોય તમે કરી લેજો. બરાબર. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, out of total 29 bones in skull લખજો. Don't write on head, because now you know that skull consists head, face, ear and hyoid. So skull is different and head is different. Head is only this much part, fine, and whole part is skull, and all the joints are united. All the joints are sutural joints. If you remember, sutural joints, all are immovable and all are made up of collagen fibers. All the joints in the skull are of sutural joints and all the joints are stiff, immovable due to collagen fibers. અને જો યાદ આવતું હોય તો collagen fibers gives strength, white fibers. Clear? So out of the total 29 bones, here, out of the total 29 bones, 7 bones are movable. Which are these? 6 ear bones. अच्छा, ear bones actually આપણે ear study નથી કર્યું. તમે study કર્યું છે basic? Ear, it is divided into 3 parts: external ear, middle ear and internal ear. Middle ear consists these 3 bones: malleus, incus and stapes. ખાલી બેઝિકલી આપણે આને જ સમજવા માટે પોર્શન કરીએ. malleus is connected to the tympanic membrane. Tympanic membrane, at that place external ear is over. Tympanic membrane, એને ear drum કહેવાય, એને કાનનો પડદો કહેવાય. So tympanic membrane at external ear is over. So tympanic membrane is connected to the malleus. Malleus connected to the stapes. Incus. Incus connected to the stapes. Stapes connected to the internal ear. When sound waves are emitted, when sound waves are entered inside the auditory canal, ear canal also known as auditory canal, at that time eardrum is vibrated. Okay, so that vibration of the eardrum can reach to the malleus, if these bones are movable, then and then vibration can be reached to the internal ear and then we can hear the sound. For example, if these 3 bones are united together, if these 3 bones are united together and become stiff, it is known as bony deafness. Bony deafness. The bones are united together, are immovable. So vibration can reach to the eardrum, but cannot reach to the internal ear. So when the sound waves are entering the internal ear, then and then auditory waves are generated, impulse is generated, and that impulse is reached to the auditory center of our brain, then and then we can able to hear the sound.
otherwise not. Clear? So both this side, these bones are movable, then and then we are able to hear the sound. Is it clear? And the lower jaw is movable. So out of the 29 bones, 7 bones are movable. Another one MCQ important. Find smallest bone. Yes. What I can write here? Stapes. Stapes is the smallest bone, and that's why stapedius muscle is the smallest muscle of the body. Clear? Okay, chalo, fine. Any doubt anywhere else here? If you have, then ask me. Stapedius. Ana wise નામ રાખો. આપણે જે અવાજ સંભળાય સર તો એ કઈ રીતે આપણે ખબર પડી શકે કે એમાં બોડી ડેલિવરીની સ્પીડમાં આપણે તરત રિએક્શન આપે. આપણને જેટલી સાંભળવાનું સમજતા વાર લાગે છે ને એટલી વારમાં આપણે સાંભળી લઈએ છીએ. અત્યારે સાઉન્ડ વેવ્સ ક્રિએટ કરું છું અહીંયાથી સ્પીકરમાંથી સાઉન્ડ વેવ ક્રિએટ થાય છે. That sound waves are present in ear, in air. Air enter inside the ear canal. Vibration occurs of the eardrum. Suppose અહીંયાથી સ્લો બોલીશ તો તમને સ્લો સંભળાશે. That is related to amplification. અહીંયાથી જેટલું એમ્પ્લિફાય કરું એટલો સાઉન્ડ તમને આવશે. ડીજે રોડ ઉપર છે, વડવાડા હોટલ પાસે વાગતો હોય તો આપણને સંભળાય. Because amplitude is more there. It depends on the amplitude. And that's why it is known as amplifier. We can alter the sound. એટલે એર હોય ને, એરમાં સાઉન્ડ વેવ્સ હોય એ આપણને સંભળાય. આપણે ખાલી ઇયરડ્રમમાં ખાલી વાઇબ્રેશન સંભળાય છે. વાઇબ્રેશન જ આવે ને આપણે ઇયરડ્રમમાં. પણ એ વાઇબ્રેશન જે છે ને એ ઇન્ટરનલ ઇયર સુધી જાય છે. પછી that vibration is converted into auditory impulse. એ auditory impulse આપણા બ્રેઇનમાં auditory center છે એની પાસે જાય ત્યારે આપણને આપણને દેખાય છે તો એના માટે visual center is located in the brain. Eyes છે એટલે દેખાય છે એવું જરૂરી નથી. Eyes can see the object. That object we can see that impulse is generated and then reach to the brain. Then and then we can see the object that it is that type of the object. This color, આ કલરનો છે, આ શેપમાં છે, ત્યારે આપણને ખબર પડે કે આ ઓબ્જેક્ટ છે. ડેફનેસ કે બ્લાઇન્ડનેસ હોય તેનું આ વર્કિંગ નો કરતો કે આ બંધ જ હોય. ડિપેન્ડ્સ. પાર્શિયલ ડેફનેસ પણ છે, ટોટલ ડેફનેસ પણ છે. એજેડ લોકો છે ને તમે મોટેથી કાનમાં બોલો તો સંભળે. ઓબ્ઝર્વ કરજો. એજિંગ રિલેટેડ ડિસઓર્ડર્સ છે આ બધું. એજિંગ થાય ને એટલે ઓલ ધ ઓર્ગન્સ ઓફ અવર બોડી આર ગ્રેજ્યુઅલી વર્કિંગ લેસ. આપણામાંય થવાનું છે, મારામાંય થશે ને તમારામાંય થશે. ઇટ્સ અ નેચરલ થિંગ. તો એને પાર્શિયલ ડેફનેસ કહેવાય. એ ધીમું નથી સાંભળી શકતા. મોટેથી બોલો તો સાંભળે. પછી ઓલાને ગમે એટલો ડ્રમ વગાડો, ગમે એટલો સાઉન્ડ પ્રોડ્યુસ કરો, સાંભળે જ નહીં. પછી કોઈક આર્ટિફિશિયલી દેખાય હોય, કોઈક નેચરલી દેખાય હોય. પછી પછી જે હોય સાંભળવું એટલું સાંભળે. હા, સંભળાવું ઓછું. હવે સંભળાય છે ને બરોબર. કોંગ્રેચ્યુલેશન, યોર ઇયરફોન ઇઝ નોર્મલી વર્કિંગ. ના, સારું કહેવાય. આમ મજાક કરું છું. Any doubt? Clear? Paku? Now continue with the vertebral column.
લીધું તો પ્રોબ્લેમ થાય. બે જણાને બહુ પ્રોબ્લેમ થાય. જેને બધું આવડતું હોય ને એને આવી જાય, કાંઈ ન આવડતું હોય. મીડિયમ આવડતું હોય વચ્ચે જોલા જ ખાય. Dorsally or posteriorly it is located. Where? Back side. બરાબર. 4 curvatures are present. Anybody explain this? Four curvatures. તમે બોડીને ગમે તે સાઈડ રાખો. સપોઝ હું આ સાઈડ ઊભો છું, બરાબર? 4 curvatures are there. In neck region, anterior curvature, thorax, posterior, lumbar, anterior, and pelvic, again posterior. No way. No. મને કેવું થાય યાર, કર્વેચર જ નહીં ના પાડું કેવું થાય સર, ચેક નહીં કર્વેચર. neck region in that anterior curvature there. Thorax, this is known as thoracic cavity, posterior curvature there. This is known as lumbar region, anterior curvature there. And pelvic region in that posterior curvature there. ચાર તો થઈ ગઈ. નો ખબર. હજી હું બોડીને આ મૂવ કરું. બોડીને તમે ગમે તે સાઈડ મૂવ કરો. ઓકે, ઇન નેક anterior curvature, thorax posterior, lumbar anterior, and pelvic region again posterior. But વિચારવા જેવી મસ્ત વસ્તુ છે. So neck freely movable, thoracic cavity not movable, ribs are moved, that we will discuss in the rib cage. Lumbar region is movable, we are moving like this, so lumbar region is movable. Along with that, pelvic region is immovable. હવે નહીં નથી પડે એવું નહીં. Understand? We are unable to move our head. We are moving our neck. Actually, partial movement occurs here in the each and every vertebrae. Partial movement means very slight movement. See, we are moving the neck. Suppose example you think about that. These all the markers are vertebrae. Arranged in the proper way. When I will move the neck like this, partial movement of each vertebrae. Partial movement. Each and every vertebrae can partially move, and all the movements are simultaneously together and perform the particular movement. And in each and every, in between two successive vertebrae, intervertebral disc is there. IVD, intervertebral disc. એને આપણે બે મણકા વચ્ચેની ગાદી કહી છે. હવે ગાદી કઈ રીતે ખસે? દાદી નહીં, હા ગાદી. So in between two successive vertebrae, intervertebral disc is there. So when I will jumping like this, okay, at that time the jerk can be now absorbed with the help of intervertebral disc. When we will move any type of the movement, when we perform any type of the movement, partial movement occurs in each and every vertebrae, can prevent the friction in between two successive vertebrae.
અને ગાદી ક્યારે ખસે? ક્યારે ખસે એનો કોઝ વિચારો જોઈએ. રોંગ હેબિટ. કઈ રીતની રોંગ હેબિટ? સપોઝ કોઈને ટીવી જોવાની આવતી હોય, સપોઝ કોઈને સોફા ઉપર આમ બેસી રહેવાની ટેવ હોય. સમજો ધ્યાનથી, these are wrong habits, and due to that prolonged movement in our vertebral column, suppose તમે આમ ને આમ બેસી, you are sitting like this, lecture માં ટીવી જોતા હોય, or any type of heavy jerk is created on our vertebral column. Suppose આપણે high height ઉપરથી jumping કરીએ છીએ, otherwise કોઈ આપણને vertebral column injury થાય, આપણી wrong habit હોય. હું તમને બતાવીશ આના નીટના લેક્ચરમાં. Girls, specially for you, if you are wearing the high heeled sandals or shoes, whatever, due to high heel your lumbar curvature increased, and due to increase in the lumbar curvature, posterior side the pressure is created on the intervertebral disc. બતાવીશું તમને ક્લિનિકલી. intervertebral disc prolapse કહેવાય. prolapse એટલે ખસી જાય, ગાદી ખસી જાય, and due to that intervertebral disc pressurized the spinal cord. So બોલો હું spinal cord, because you know that in each and every vertebrae the center side hollow portion is there through which spinal cord is transmitted. We are discussing about here the skeletal system. The skeletal system, in that nervous system is protected. It's calling that brain is protected. Brain is protected there, and you see that biggest foramen is located there at the base of the skull. And from that vertebral column is originated, but inside that spinal cord, I am using the word spinal cord, which is connected to the brain. હવે તમે જોલું mid brain pons ને medulla કહો છો ને, brain stem, I am talking about that, the very delicate portion of our nervous system. It is transmitted through the whole vertebral column. તો disc prolapse થાય, તો જે લેવલે disc prolapse થઈ હોય એ લેવલે spinal cord જે છે એ compress થાય, and afterwards that region in that muscular pain, muscle માં pain થાય, tingling sensation, ખાલી ચડી જાય, might be loss of the muscle power or weakness occur, might be paralysis occurs. Also depends on the type of the disc prolapse. એટલે તમે જોજો કોઈને ગાદી ખસી ગઈ હોય, કોઈને ગાદી ખસી ગઈ હોય, તમે મેં ઓબ્ઝર્વ કરજો. મેં તમને હમણાં શું કીધું? હેબિટ. હેબિટ ઇઝ વેરી વેરી એસેન્શિયલ હિયર. તમે તમારી સેટિંગ વર્કિંગ હેબિટ કઈ રીતે રાખો છો? કોમ્પ્યુટર ઉપર કોન્સ્ટન્ટ વર્ક કરવાનું હોય, ઓકે, એક્સેપ્ટેડ કે કોમ્પ્યુટર ઉપર વર્ક કરવાનું છે, ઇટ્સ અવર જોબ, બટ વી હેવ ટુ ટેક ધી પ્રોપર સિટિંગ પોઝિશન એટ ધ ટાઈમ ઓફ ડુઇંગ ધી વર્ક ઓન ધી કોમ્પ્યુટર. પછી તમે આમ સ્ક્રીન ઉપર રાખી બેસી જાઓ એટલે એટ અ પ્રોલોંગ ટાઈમ આફ્ટર ફ્યુ યર્સ યુ ફીલ ધ નેક પેઇન. એન્ડ ફોર યોર કાઇન્ડ ઇન્ફોર્મેશન, વર્ટિબ્રલ કોલમ કે સ્પાઇનલ કોર્ડમાં કોઈ પણ ડેમેજ થાય તો એની કોઈ ટ્રીટમેન્ટ અવેલેબલ નથી. તમારા ધ્યાનમાં આવી ગયું હોય તો કે આઈ હોપ લગભગ નથી. neck vertebrae friction થતી હોય, intervertebral disc is gradually decreases. ક્યારેક તમને એવું સાંભળવા મળે કે ડિજનરેટિવ ચેન્જીસ છે, એજિંગ ચેન્જીસ છે, બરોબર, તો ગાદી ધીમે ધીમે ઘસાઈ રહી છે, ખઈસી નથી, ઘસાઈ રહી છે. as a result, between the two vertebrae the joint space decreases. બે વર્ટિબ્રી વચ્ચે intervertebral disc હોય એટલે generally it acts as a
shock absorber. It prevents the friction between two successive vertebrae. Everybody, you understand what I mean to say here right now? Yes, sir. Yes, no? Yes. But when intervertebral disc is degenerated, break thava mande, reduce thava mande, as a result what happened between the two vertebrae, the space decreases. X-ray માં દેખાય. X-ray માં દેખાય કે તમારા બે મણકા વચ્ચેની ગાદી થોડી ઘટી ગઈ છે. As a result, that joint is not movable, or if it is moved with frictionless movement nahi થાય. And otherwise, sometimes what happens that if this compression can pressurize the spinal cord and symptoms are generated. Suppose મને ઘણા ટાઈમથી કમરમાં દુખાવો હોય, સાંભળજો, આ પ્રેક્ટિકલી તમારી સાથે બધું શેર કરું છું. કોઈ પર્સનને બેકમાં કોન્સ્ટન્ટ લોંગ ટાઈમથી પેઇન હોય, બરોબર, તો એ કમ્પ્લેન શું કરશે? હું બેસી નથી શકતો. લોંગ ટાઈમ બેસું ને તો ઊભો રહું ને તો પછી થોડો પ્રોબ્લેમ થાય. 10 મિનિટ પછી બધું નોર્મલ થઈ જાય. ટિંગલિંગ સેન્સેશન ખાલી ચડી જાય. લપકારા મારે એવો દુખાવો થાય, એને ટિંગલિંગ પેઇન કહેવાય. નમનેસ, સોરી માય મિસ્ટેક એક થઈ છે, નમનેસ એટલે ખાલી ચડી જાય. And tingling sensation એટલે લપકારા મારે એવો દુખાવો થાય. આ બધા સિમ્પટમ્સ તમે જાણજો, because these are very very important. નમનેસ ખાલી ચડી જાય, બેઠા હોય ને તો પગમાં ખાલી ચડી જાય. આમ નોર્મલ જ બેઠા હોય, આમ જ બેઠા હોય, વ્યવસ્થિત પ્રોપર રેસ્ટિંગ પોઝિશન. આપણે બેઠા તો આપણને કઈ ન થાય, એ કમ્પ્લેન કરે કે મને ખાલી છે. વીકનેસ ઓફ ચાલતા ચાલતા જોઈન્ટ and loss of the body balance, history of fall. Clear? Okay, so 4 curvatures are there: neck and lumbar, anterior curvature, thorax and pelvic posterior curvature. પછી બધું જોઈન્ટ કઈ રીતે થાય છે એ પછી સમજશું. હજી આપણે સ્કલ ડિસ્કસ કર્યું છે, બધા બોન્સ પછી વન બાય વન ડિટેલમાં ડિસ્કસ કરશું, એટલે એટ ધ ટાઈમ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ that how the whole skeletal system is located in our body. Clear? Starts from the base of the skull. Skull na base upperથી start થાય છે and to the pelvic region. Okay? And 23 bones are there. It become 27. So now the vertebral column formula. Vertebral column formula, okay? C7, T12, L5, S5, C4. So you count these digits, become 33. આવે એટલે કીધી, ઘરની નથી કાઢી. પ્રેમથી સમજાવવા પડે, અમુકને સમજે નહીં ને. અમુક તો અમારી સામે એવી રીતે જોઈ જાય, ઘરથી ફોર્મ્યુલા લઈને આવ્યો હોય, ખાલી ફોર્મ્યુલા દઈ હતી. અમુક તો સાયન્ટિસ્ટ નો ઉગ્ર અમારી ઉપર કાઢે. હા સાયન્ટિસ્ટ આ આઈડેન્ટિફાઈ કર્યું, આપણે શું જાણીને કામ છે? જાણવું પડે. નોર્મલ ખબર હોય તો એબનોર્મલ શું હોય ખબર પડે, નહીં તો એબનોર્મલ નોર્મલ ગણાઈ જાય. રહીને સમજાશે. Thank you. 23. Sorry, 33. Okay. C7. Control. Cervical region. C4 cervical. 7 vertebrae છે નેક માં. કઈશ પછી તમને
C, T, L બધાનો મીનિંગ લખીશ. અત્યારે ખાલી એક્સપ્લેન કરું છું. C for cervical, 7 vertebrae are there. Thorax, 12 vertebrae. Lumbar, 5 vertebrae. Sacral, 5. And coccyx, 4. So coccyx is continued to the tail in other animals, not in humans.